Welcome everyone. In this class we will learn the Bronsted-Lowry concept, the application of this concept, and then its limitation and some applications regarding this. So before going to the Bronsted-Lowry concept, we'll look into the Arrhenius concept in a summarized manner, which we have already discussed in our last video lectures. So as per the Arrhenius concept, an acid is a substance which is capable of donating H plus ion or hydrogen ion in aqueous solution, and as per Arrhenius concept, a base is a substance which is capable of donating OH minus ion or hydroxyl ion in aqueous medium. Then we have already learned the limitations of Arrhenius concept, like it is limited to only aqueous solution, that is actually solvent dependent, it is not solvent independent, and as per the Arrhenius concept, the substance should be dissociated in the aqueous solution. So suppose if a substance is having H plus ion or OH minus ion, but it is not dissolved or it is not dissociated in aqueous solution, then that substance cannot be considered as acid or base as per the Arrhenius concept. মানে আমরা বলছি যে কোনো সাবস্টেন্সে যদি H প্লাস আয়ন অথবা OH মাইনাস আয়ন থেকে থাকে, কিন্তু সেই সাবস্টেন্সটা যদি অ্যাকুয়াস সলিউশনে ডিসোসিয়েট না করে, তাহলে আমরা তাকে আরহেনিয়াস অ্যাসিড বা বেস বলতে পারবো না। এটা ছিল আরহেনিয়াসের প্রথম লিমিটেশন, যে এটা ইট ইজ লিমিটেড টু অনলি অ্যাকুয়াস সলিউশন অর ইট ইজ সলভেন্ট ডিপেন্ডেন্ট, এটা সলভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, মানে যে কোনো সলভেন্টে আমরা আরহেনিয়াস কনসেপ্ট কাজে লাগাতে পারবো না। And the second limitation was it doesn't explain the acidic behavior of some substances which do not have hydrogen. Like if any substance which is actually acid but do not have the hydrogen in its structure, then that substance cannot be defined as an acid as per the Arrhenius concept. That substance can be defined as acid through other concepts but not as per Arrhenius concept. Similarly, if any substance do not have the OH minus ion, then though that substance cannot be defined as base as per the Arrhenius concept, though it can be defined as base through other concepts. মানে কোনো সাবস্টেন্সে যদি H প্লাস আয়ন বা OH মাইনাস আয়ন না থাকে, তাহলে আমরা তাদেরকে আরহেনিয়াস অ্যাসিড বা আরহেনিয়াস বেস বলে মানতে পারবো না বা ডিফাইন করতে পারবো না। তাদেরকে অ্যাসিড বা বেস হিসাবে আমরা ডিফাইন করতে পারবো, কিন্তু সেটা অন্যান্য কনসেপ্ট দিয়ে। তাহলে এটা ছিল আমাদের আরহেনিয়াস কনসেপ্ট অ্যান্ড দ্য লিমিটেশনস অফ দিস কনসেপ্ট। তাহলে নেক্সট জিনিস হচ্ছে আমরা ব্রনস্টেড-লাউরি কনসেপ্টটা পড়ছি কেন। সো দেয়ার ওয়্যার ডিফারেন্ট লিমিটেশনস অফ দিস আরহেনিয়াস কনসেপ্ট। সো to overcome these limitations, or those limitations, actually different concepts have come into the picture, and among these the Bronsted-Lowry concept is the first one. So to overcome these limitations of Arrhenius concept, so Bronsted-Lowry concept has come into the picture, and we will learn this Bronsted-Lowry concept in brief manner, or means briefly. Okay, so now we will take an example. This is NH3 plus HF to give NH4 plus and F minus. Okay, so in our last slide, or in our last video lecture, actually we have already discussed that any substance which is capable of donating a positive ion, that is regarded as an acid, and any substance which is capable of donating a negative ion, that is regarded as a base. Similarly, any substance which is capable of accepting a positive ion is defined as base, whereas any substance which is capable of accepting negative ion is regarded as an acid. মানে অ্যাসিড হলো কি, কোনো পজিটিভ আয়ন ডোনেট করছে অথবা নেগেটিভ আয়ন অ্যাকসেপ্ট করছে, আর বেস হলো সিম্পলি ভাবতে গেলে যে কোনো পজিটিভ আয়ন অ্যাকসেপ্ট করছে অথবা নেগেটিভ আয়ন ডোনেট করছে। Okay, so now here you can see this in this example. Actually NH3 is actually accepting an proton or H plus, right? So as it is accepting an proton, then it can be regarded as a base, whereas HF is actually
donating a proton, right? So HF, as HF is donating a proton, HF is being converted to F minus. So it is donating a proton, then it should be regarded as an acid. তাহলে আরেকবার বলছি যে অ্যামোনিয়া এখানে কি করছে, অ্যামোনিয়া অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে, আর এইচএফ কি করছে, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যে একটা প্রোটন অ্যাকচুয়ালি ডোনেট করছে। তাহলে এই যদি অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ডোনেট করে, প্রোটন বিং অ্যান মিনস positive ion charged particle, so being a positive ion as H plus, we can regard HF as an acid. তাহলে HF যেহেতু H plus ডোনেট করছে, তাহলে আমরা তাকে অ্যাসিড হিসাবে প্রাধান্য দিচ্ছি, whereas NH3 এখানে যেহেতু H plus অথবা পজিটিভ আয়ন অ্যাকসেপ্ট করছে, তাই এটাকে আমরা বেস হিসাবে মনে করছি। আর এটাই হলো অ্যাকচুয়ালি Bronsted-Lowry concept or the definition of Bronsted-Lowry concept, that is, as per the Bronsted-Lowry concept, acid is a substance which is capable of donating a proton, or base is a substance which is capable of accept a proton. So this is the generalized equation of the Bronsted-Lowry concept, where Ha is the acid which is actually capable of donating a proton, and base is a substance which is capable of accepting a proton. Okay, so we are now again summarize in this manner that in 1923 actually Bronsted and Lowry pointed out independently that acid base reactions can be interpreted as proton transfer reaction. মানে তারা যেটা ভেবেছিল যে অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন দুটোকেই আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ট্রান্সফার রিঅ্যাকশন হিসেবে ভাবতে পারি, and according to them an acid is defined as a proton donor. অ্যাসিড হলো সেই সাবস্টেন্স যারা অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ডোনেট করতে পারছে, and a base is defined as a proton acceptor. বেস হলো সেই সাবস্টেন্স যারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে। তাহলে এই অবধি আমরা আপাতত Bronsted-Lowry কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছি। সো Bronsted-Lowry কনসেপ্ট অনুযায়ী অ্যাসিড হলো সেই সাবস্টেন্স যারা প্রোটন ডোনেট করতে পারছে, আর বেস হলো সেই ধরনের সাবস্টেন্স যারা অ্যাকচুয়ালি প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে। সো অ্যাজ পার দ্য Bronsted-Lowry কনসেপ্ট উই হ্যাভ অলরেডি just come to the definition of acids and base. So now we will learn the factors of this Bronsted-Lowry concept. So in this Bronsted-Lowry concept, we have already seen that it is actually solvent independent. It is not solvent dependent. So basically that is actually the limitation of Arrhenius concept. So it has already removed one limitation of Arrhenius concept, that it is solvent independent. তাহলে আমরা যে কোনো সলভেন্ট ব্যবহার করে অ্যাকচুয়ালি Bronsted-Lowry concept অনুযায়ী অ্যাসিড বেসকে ডিফাইন করতে পারবো, কিন্তু Arrhenius concept অনুযায়ী কি ছিল, শুধুমাত্র অ্যাকোয়াস সলিউশন ডিপেন্ডেন্ট অথবা অ্যাকোয়াস সলভেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ছিল এটা, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, এটা সলভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে যে কোনো সলভেন্টে আমরা অ্যাসিড বেসকে ডিফাইন করতে পারবো। And second thing is that it removes some limitations of Arrhenius concept. What kind of limitations of Arrhenius concept? So as per the Arrhenius concept, actually those substance which was not having the OH minus ion, that cannot be regarded as a base as per the Arrhenius concept. But here you have already seen in the last slide that ammonia can be defined as base as per the Bronsted-Lowry concept, right? যদি আমরা অ্যামোনিয়াকে ভাবি, তাহলে অ্যামোনিয়া আমরা বেস আমরা জানি, কিন্তু অ্যামোনিয়াকে আমরা Arrhenius concept দ্বারা কখনোই আমরা বেস বলতে পারছি না, কেন? কারণ এর মধ্যে কোনো ধরনের OH মাইনাস আয়ন নেই। বাট আমরা যদি এখানে Bronsted-Lowry কনসেপ্ট ভাবি, তাহলে Bronsted-Lowry কনসেপ্ট অনুযায়ী কি এ একটা প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করতে পারে টু কনভার্ট ইন NH4H+. So as it is accepting one H plus ion to form NH4+, so we can consider this ammonia as base. But what kind of base? It is Bronsted-Lowry base. তাহলে আমরা আরেকবার বলি এটা, যে এটা দুটো ফ্যাক্টর আছে, একটা হচ্ছে এটা সলভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা সলভেন্ট ডিপেন্ডেন্ট নয়। তাহলে এটা অলরেডি Arrhenius কনসেপ্টের একটা লিমিটেশনকে দূর করে দিল। তাহলে আমরা যে কোনো সলভেন্টে অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাসিড বেস বিহেভিয়ারকে এখানে ডিফাইন করতে পারবো, অথবা অ্যাসিড আর বেসকে ডিফাইন করতে পারবো। আর সেকেন্ড একটা জিনিস কি ছিল, সেকেন্ড একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে এটা আরেকটা লিমিটেশনকেও অ্যাকচুয়ালি ওভারকাম করেছে Arrhenius কনসেপ্ট অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি যেসব সাবস্টেন্সের অ্যাকচুয়ালি হাইড্রক্সিল আয়ন নেই, তাদেরকে আমরা বেস হিসেবে ডিফাইন করতে পারি না। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি NaOH কে আমরা কি বলছি, এটা হচ্ছে আমার বেস। এটা বেস কেন? কারণ এর মধ্যে OH মাইনাস আয়নটা আছে, তাহলে এটাকে আমরা বলবো এক ধরনের Arrhenius বেস। বাট আমরা NH3 কে ডিফাইন করতে পারছি না, কারণ NH3 এর মধ্যে কোনো OH minus ion নেই। But as per Bronsted-Lowry concept, it can be defined as base because it can accept one H plus ion to form NH4 plus ion. So as it is accepting one as it is accepting one H plus ion or proton, then NH3 can be defined as a Bronsted base. Okay.
So now we will just look forward. So here it means we have represented some examples of Bronsted-Lowry concept. Say there is a reaction of hydrochloric acid with ammonia in a solvent like water. So we have taken the solvent water and we are actually reacting hydrochloric acid with ammonia. So when hydrochloric acid is actually dissolved in water, so what we will get, that HCl plus H2O, HCl plus H2O, we will get H3O plus Cl minus, right? We will get H3O plus Cl minus. So we have represented here that after reacting a hydrochloric acid with water, so H2O plus and Cl minus have been generated. So it is actually being reacted with ammonia. So then what is being happened? So H2O plus is actually donating a proton to NH3. Right, so what is happening then, after donating one proton to NH3, so H2O plus is being converted to H2O, and then NH3 is being converted, NH3 is being converted to NH4 plus. So Cl minus means remain as intact in the medium. So if we just discard these two Cl minus from both of the sides, so we are getting the final equation that H2O plus, so this H2O plus is reacting with ammonia to convert it itself in water and NH4 plus. So what is actually here is acting as an acid and acting as a base. So in this reaction actually H2O plus is being converted to H2O. So it is actually donating the proton. So as it is donating the proton, we can define it as an acid, and NH3 is actually accepting an proton to convert itself in NH4 plus. So as it is accepting an proton, we can define it as a base. Okay, so this is actually the Bronsted-Lowry concept. এটা আরেকবার আমরা বলি যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে আমরা অ্যামোনিয়ার সাথে রিঅ্যাকশন করাচ্ছি কিন্তু একটা সলভেন্টে লাইক ওয়াটার। তাহলে ওয়াটার সলভেন্ট যদি আমরা প্রথমে নিই, তাহলে প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর ওয়াটার রিঅ্যাকশনে কি তৈরি হবে, সেটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি হবে H2O প্লাস Cl মাইনাস, এটাকে আমরা ভেঙে লিখেছি। তার সাথে আমরা যখন অ্যামোনিয়া নিলাম, তাহলে আমরা Cl মাইনাস এখানে ইনট্যাক্ট রইলো, এখানে H2O প্লাস অ্যাকচুয়ালি একটা প্রোটন ডোনেট করছে যেটা NH3 অ্যাকসেপ্ট করছে এবং NH4 প্লাসে কনভার্ট হচ্ছে। সো NH3 যেহেতু প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে, তাহলে আমরা তাকে কি বলবো, বেস হিসেবে বলবো। আর H2O প্লাস যেহেতু অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ডোনেট করছে, সো উই উইল ডিফাইন H2O plus as an acid, and this is the Bronsted-Lowry concept or application of Bronsted-Lowry concept. So what is basically the conclusion? Basically the conclusion is that it is actually solvent independent. It doesn't mean that it is dependent in aqueous solvent, or it is dependent in ammonia, or it is dependent in other solvents. It is actually solvent independent. In whatever solvent you can consider, the acid and base can be defined as per the Bronsted-Lowry concept. Okay, so now here we have come into a conclusion that through the Bronsted-Lowry concept we can define another one application, that is the conjugate acid base pair theory. So to know better the conjugate acid base theory, we will take an example. This is actually the acid base equilibrium. Equilibrium means that this is the forward direction and this is the backward reaction. Okay, one is the forward reaction and another one is the 1 minute. So this is basically the forward reaction, that is H2O plus NH3 being converted to OH minus and NH4 plus, and again NH4 plus and OH minus can react, this is the backward reaction to convert into NH3 and H2O. Okay, so this is actually is regarded as acid base equilibrium reaction. Okay, so now here means we will define why we have named is an acid 1 base 2 base 1 acid 2. So basically we will look into this briefly. So now in this reaction actually H2O is being converted to OH minus, right? H2 is being converted to OH minus. So actually H2 here donating a proton, so it can be regarded as an acid. Now NH3 is being converted to NH4 plus, NH3 is being converted to NH4 plus. So it is basically
accepting the proton, so therefore NH3 can be regarded as a base. So similarly, if you are taking the backward reaction, so now here the NH4 plus is being converted to NH3, so it is actually donating a proton, so it can be regarded as an acid. Now again, OH minus is actually being converted to H2O, so it is accepting a proton, so OH minus can be regarded as a base, right? So now we have already come to know that how we are defining H2 as an acid, NH3 as a base, OH minus as a base, and NH4 plus as an acid. So now we have to named these acid and base as 1 and 2. So we will start with acid. Okay, left hand side we are taking this acid. So for example, we are naming this as acid 1. So now this acid 1 is being converted to OH minus, right? So these H2 is being converted to OH minus. So if this H2 is acid 1, then this OH minus should be then base 1, right? So this is becoming the conjugate acid base, right? So this is becoming then acid 1 and this is becoming the base 1. So this is basically the conjugate acid base. So the conjugate acid base becomes then H2O and OH minus. So similarly, say for example, then for when we are comparing this NH3 and NH4 plus, then this cannot be named as base 1 because we have already named this base as base 1. So we have to name this as base 2. So now this NH3 is being converted to NH4 plus. So if this is base 2, then this NH4 plus should be named as acid 2. Again, we can name this conjugate acid base pair as NH3 and NH4 plus. ওকে, আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আরেকবার জাস্ট এটা সামারাইজ করছি। ফর এক্সাম্পল, এখানে তাহলে কি হচ্ছে, H2 অ্যাকচুয়ালি প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে এবং OH মাইনাসে কনভার্ট হচ্ছে। H2 যেই প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে তাই আমরা তাকে অ্যাসিড বলছি। NH3 এখানে কি করছে, H2 প্রোটন ডোনেট করছে তাই এটাকে আমরা অ্যাসিড বলছি। NH3 এখানে প্রোটন অ্যাকসেপ্ট করছে তাই এটাকে আমরা বেস বলছি। ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন যদি আমরা দেখি তাহলে NH4 প্লাস অ্যাকচুয়ালি বিং কনভার্টেড টু NH3, তাহলে এ অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ডোনেট করছে তাই আমরা একে অ্যাসিড বলছি। আর OH মাইনাস অ্যাকচুয়ালি H2 মানে এখানে প্রোটনও অ্যাকসেপ্ট করছে তাই একে আমরা বেস বলছি। এবার আমরা বলছি নোমেনক্লেচার মানে কি, এই 1 2 এই নাম্বারিংটা আমরা কিভাবে করছি। দেখো H2 অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট হচ্ছে OH মাইনাসে, রাইট? তাহলে H2 যদি অ্যাসিড হয় তাহলে আমরা এটাকে নাম দিলাম অ্যাসিড 1। তাহলে H2 এর করসপন্ডিং পেয়ার কোনটা, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি OH মাইনাস। তাহলে তাকে আমাদের যদি নাম দিতে হয়, তাহলে যেহেতু অ্যাসিড 1 থেকে এটা কনভার্ট হয়ে আসছে তাই এটাকে আমরা নামছি বেস 1। যেহেতু এটা অ্যাসিড 1 ছিল, এখান থেকে কনভার্ট হচ্ছে তাই এটাকে তখন আমরা নাম দেবো বেস 1। এবারে দেখো NH3 তাহলে পড়ে রইল বেস, তাহলে এটাকে আমাদের বেস 2 নাম দিতেই হচ্ছে, কারণ বেস 1 অলরেডি আমায় বলতেই হবে অ্যাসিড 1 এর যেহেতু পেয়ার। তাই এবারে NH3 কে আমরা যখন বেস 2 নাম দিচ্ছি, NH3 থেকে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা কি পাচ্ছি, NH4 প্লাস, সেটা আবার অ্যাসিড। তাহলে NH3 কে যদি আমরা বেস 2 নাম দিই, তাহলে আমরা NH4 প্লাস কে আমরা কি নাম দেবো, NH4 প্লাস কে তাহলে আমরা নাম দেবো অ্যাসিড 2। তাহলে এটাই হচ্ছে আমার conjugate acid base. Okay, then so we have already cleared the conjugate acid base pair theory, that in this example actually this conjugate acid base pair is like NH3 and NH4 plus and H2O OH minus. Okay, so actually in the next slide we will look into several examples to clear our clear the doubts regarding this conjugate acid base pair theory. So here we have taken another example, like HF gas plus H2O liquid, which is being reacted to convert into F minus plus H2O plus. So now here HF is being converted to F minus. So HF is becoming a proton donor. So it can be regarded as an acid and it can be regarded as a base. So if we are taking it as acid 1, then it should be regarded as base 1. So now H2O is being converted to H2O plus. So it is accepting the proton. So it can be regarded as a base. So now if it is named as base 2, so it can be regarded as acid 2. So what are the conjugate acid base pairs? So HF and F minus, these are the conjugate acid base pairs, and H2O and H2O plus, these are becoming the conjugate acid base pairs. Okay, so in this example, that HCl plus H2O to being converted into H2O plus plus Cl minus, যখন HCl আর H2O রিঅ্যাকশনে যাচ্ছে তারা অ্যাকচুয়ালি H2O plus আর Cl minus এ কনভার্ট হচ্ছে। তাহলে এখানে যদি আমার কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার বলতে হয়, তো HCl কি করছে, অ্যাকচুয়ালি প্রোটন ডোনেট করছে কাকে, H2O কে। তাহলে H2O অ্যাকসেপ্ট করছে মানে এটা হবে বেস, HCl ডোনেট করছে মানে এটা হবে আমার অ্যাসিড। এবারে তাহলে কি, যদি আমার এখানে ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন হতো তাহলে আমি H2O প্লাস কে বলতাম অ্যাসিড, Cl মাইনাস কে বলতাম বেস, বাট
অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অনলি দ্য ফরওয়ার্ড রিয়াকশন। তাহলে এটা যখন ফরওয়ার্ড রিয়াকশন যাচ্ছে, এটা কোনো ইকুইলিব্রিয়ামে যাচ্ছে না, তাই তো? এটা কোনো ইকুইলিব্রিয়ামে আসছে না, ইট ইজ অনলি আ ফরওয়ার্ড রিয়াকশন। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে এটা কেন অ্যাকচুয়ালি অনলি ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাচ্ছে, কারণ আমরা বলছি যে HCl অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রং অ্যাসিড। HCl যদি স্ট্রং অ্যাসিড হয় তাহলে ওয়াটারের প্রেজেন্স অ্যাকচুয়ালি ইন অ্যাকোয়া সলভেন্ট, এই যে ডিসোসিয়েশনটা হচ্ছে টু কনভার্ট ইনটু H2O প্লাস প্লাস Cl মাইনাস, এটা আমরা বলছি অলমোস্ট 100% ডিসোসিয়েশন, তাই না? অলমোস্ট 100% ডিসোসিয়েশন এটা আমরা বলছি। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনটা এখানে হচ্ছে না, কারণ এটা ইকুইলিব্রিয়াম আসছে না। তো এখান থেকে আমরা একটা কনসেপ্ট পেতে পারি, সেটা কি দেখো, HCl যদি এখানে স্ট্রং অ্যাসিড হয় তাহলে এখানে একটা ফরওয়ার্ড রিয়াকশন হচ্ছে, তাহলে ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন যখন হচ্ছে না, ফর এক্সাম্পল HCl যখন স্ট্রং হচ্ছে তার করসপন্ডিং বেসটা কোনটা হবে, Cl মাইনাস। এটা যদি অ্যাসিডও না হয় তাহলে আমরা Cl মাইনাসকে কি বলবো, বেস 1। তাহলে দেখো এখানে ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন হচ্ছে না, তাহলে ফরওয়ার্ড রিয়াকশন হচ্ছে। এটা স্ট্রং অ্যাসিড, তাহলে স্ট্রং অ্যাসিড বলে 100% ডিসোসিয়েশন হচ্ছে, ফরওয়ার্ড রিয়াকশন হচ্ছে। ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন হচ্ছে না, তাহলে এই HCl এর করসপন্ডিং যে বেসটা আছে Cl মাইনাস, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কি বলবো, এটা হচ্ছে উইক। কেন উইক বলছি একে, যদি এ স্ট্রং হতো তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনটা পসিবল হতো। আমি এটাকে আরেকবার সামারাইজড মানে রিপিট করছি। For example, যে HCl actually in presence of aqua solvent is being converted to H2O plus and Cl minus, it is actually almost 100% dissociation. Almost 100% dissociation. Why almost 100% dissociation? Because HCl being a strong acid. And we have already discussed in our previous lectures that whether acid is being strong or weak, that can be decided through its dissociation constant. Like for strong acid, the dissociation is almost 100%. For weak acid, the dissociation is nearly 5%, 10%, maybe 20%, etc. etc. Okay, so when it is a strong acid like HCl, the dissociation would be nearly 100%. তাই এটাকে আমরা শুধুমাত্র ফরওয়ার্ড ডিরেকশন দিচ্ছি। এবার আমরা এই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি অন্যরকম ভাবে ডিসকাস করছি, যে এটা যদি স্ট্রং অ্যাসিড হয় আমরা বলেই দিচ্ছি এটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশন দিচ্ছে, কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডে আসছে না কেন, তার করসপন্ডিং আমরা বলছি এটা যদি স্ট্রং অ্যাসিড হয়, বা এটাকে ধরে নাও আমরা ধরছি অ্যাসিড, তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো, এটা হচ্ছে তার মানে তার করসপন্ডিং বেস, কারণ কনজুগেট অ্যাসিড বেস হলো। তাহলে এ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনে যাচ্ছে না কেন, কারণ কি এ তার মানে স্ট্রং অ্যাসিড, তাই এ ফরওয়ার্ড রিয়াকশনে যাচ্ছে অ্যান্ড 100% যাচ্ছে। তাহলে এ ব্যাকওয়ার্ডে যাচ্ছে না মানে কি, নিঃসন্দেহে বেসটা উইক, রাইট? যদি এ স্ট্রং হতো, যদি এই বেসটা স্ট্রং হতো, ইফ স্ট্রং, তাহলে নিঃসন্দেহে ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনে যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে আমার ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনে যেত। তার মানে এখান থেকে কি একটা কনক্লুশন আমরা পাচ্ছি, যে যদি কোনো অ্যাসিড স্ট্রং হয় তার করসপন্ডিং কনজুগেট বেস হবে আমার উইক, রাইট? তাহলে আমি আরেকবার বলছি যে HCl being a strong acid, the dissociation is almost 100%, therefore it is being dissociated to H2O plus and Cl minus, and hence the backward reaction is not possible. Why? Because HCl being an acid which is strong and it is being 100% dissociated, then the conjugate base of HCl is becoming the Cl minus, so Cl minus becoming the weak base. Why weak base? Because it is not undergoing the backward reaction. As it is not undergoing the backward reaction, so we are considering Cl minus as the weak base. So now we have come into the conclusion that if the acid is being strong, then the conjugate base of that acid will be weak, or if the acid is being weak, then its conjugate base would be the strongest. Okay, so this is the generalized conclusion. So now from this generalized conclusion we have already come to the concept that it is the explanation about strong versus weak concept, and through this concept we have already come to the conclusion that weaker as an acid, stronger will be its conjugate base, or weaker will be the base, stronger will be its conjugate acid. তাহলে আমরা যদি আরেকবার বলি তাহলে বলবো, যদি একটা অ্যাসিড উইক হয় তার করসপন্ডিং কনজুগেট বেসটা হবে স্ট্রং, যদি একটা বেস উইক হয় তার করসপন্ডিং কনজুগেট অ্যাসিডটা হবে স্ট্রং, অথবা কোনো একটা অ্যাসিড যদি স্ট্রং হয় তাহলে তার কনজুগেট বেসটা হবে উইক, কোনো একটা বেস যদি স্ট্রং হয় তাহলে তার কনজুগেট অ্যাসিডটা হবে উইক। ওকে, তাহলে এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা আমাদের জানতে হবে যে হাউ উইল কাম টু নো
whether how will come to means how will calculate or how will determine the conjugate acid and bases of different substances. So before we going to that, we are just considering these example as HF plus HCO3 minus, which is an acid base equilibrium being converted to F minus and H2CO3. So here HF is actually donating a proton, so it is regarded as an acid, and HCO3 minus is accepting that proton, so it can be regarded as a base. So now if it is named as acid 1, so its conjugate pair is regarded as base 1. So if it is named as base 2, then its conjugate pair will be named as acid 2. So the conjugate acid base pair means HF and F minus, and another pair is HCO3 minus and H2CO3. So here we have come to another example, that OH minus plus HCO3 minus being converted to CO3 2 minus plus H2O. So it is the acid base equilibrium. When we are considering the acid base equilibrium, that is a weak acid or mediocre acid. When we are having the strong acid or the strong base, then it will be only a forward direction. There will be no equilibrium. যদি একটা strong acid বা strong base reaction হয়, তাহলে সব সময়ের জন্য আমরা সেটাকে একটা forward direction এ দেবো, কোনো backward direction সেখানে আসবে না। কিন্তু এখানে যেহেতু weak acid অথবা mediocre acid আছে, তাই সেখানে আমাদের একটা equilibrium আসছে। যখন ইকুইলিব্রিয়াম আসছে, তাহলে আমরা সেখানে কি বলছি, OH minus actually accepting a proton to being converted to H2O, so it is becoming a base, and HCO3 minus actually being converted to CO3 2 minus, so it is actually donating the proton, so it can be regarded as an acid. So its pair, it is being named as acid 1, so its pair will be named as base 1. So it is named as base 2, then its pair would be named as acid 2. So what is the conclusion? So in this actually example, we have come to know and different concept. So in this example, you have come to know that in the first example actually HCO3 minus is behaving as a base, right? Because it is actually accepting the proton. But in the second example, actually HCO3 minus actually behaving as an acid, because it is actually donating the proton. So HCO3 minus can behave as base as well as an acid in different examples. So these substances are actually named as amphoteric species. So what are the amphoteric species? Which can behave as an acid and as well as a base in different manner. So another example can be H2O. So how actually H2O is becoming an amphoteric species? So like H2O is accepting a proton to be converted into H3O plus. So here actually H2O is behaving as a base, right? So now H2O is being converted to OH minus after removing or after donating a proton. In this case, actually H2O is behaving as an acid. So in the same way, actually H2O can behave as amphoteric species in different examples as per the condition. Okay, তাহলে আমাদের H2O যেটা বললাম, H2O আমরা amphoteric species এ বিহেভ করতে পারে, আর এই एग्जांपल এ অলরেডি আমরা HCO3 মাইনাস কি করে অ্যাকচুয়ালি amphoteric species হিসেবে বিহেভ করছে সেটা আমরা দেখলাম। Okay, so in this slide actually we'll just try to find out how to determine the conjugate acids and bases of different substances. So I will give you the thumb rule that when some substances are being given to you, then you can calculate the conjugate acids and base through this thumb rule. Like if you are being given as an acid, so just removing an H plus from that substance will give you the conjugate base. Or if you are given if you are being given as a base, then after adding a H plus actually you will have the conjugate acid. মানে কি, যদি তোমাকে একটা কোনো সাবস্টেন্স দেওয়া হয় এবং বলা হয় তার কনজুগেট অ্যাসিড তুমি বার করে দেখাও, তাহলে আমরা H plus অ্যাকচুয়ালি তার সাথে অ্যাড করে দেবো। যদি তোমাকে কোনো সাবস্টেন্স দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে তার অ্যাকচুয়ালি কনজুগেট বেস কোনটা হবে, তাহলে সেই সাবস্টেন্স থেকে অ্যাকচুয়ালি H plus আমরা রিমুভ করব, যে সাবস্টেন্সটা আসবে সেটাই হবে তার কনজুগেট বেস। So simply this is the thumb rule of calculating or determining the conjugate acids and bases of a particular substance. If a substance is given to you and you are being asked to determine its conjugate base or conjugate acid, so simply just remember this thumb rule. So to calculate or to determine the conjugate base, you will have to remove one proton from the substance. So whatever the
formula you will get, that would be the conjugate base of that particular substance. And to determine the conjugate acid, you have to just add one proton to that particular substance. So whatever the formula you will get, that would be the conjugate acid of that particular substance. কোনো একটা সাবস্টেন্স কে আমাদের যদি দেয়, তার যদি কনজুগেট বেস ডিটারমাইন করতে বলে, তাহলে আমরা প্রোটন একটা রিমুভ করব, তার থেকে যে স্ট্রাকচারটা পাবো সেটা হবে তাহলে আমার কনজুগেট বেসের স্ট্রাকচার। যদি কোনো একটা সাবস্টেন্স দেয় এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে তার করসপন্ডিং কনজুগেট অ্যাসিড কোনটা, তাহলে আমরা তার সাথে একটা প্রোটন অ্যাড করব, যে স্ট্রাকচারটা পাবো সেটাই হবে তাহলে তার করসপন্ডিং কনজুগেট অ্যাসিড। সো এটা হচ্ছে আমরা দেখছি ডিফারেন্ট এক্সাম্পলস of that. For example, if you are taking HCl as a substance and if you are being asked to calculate its conjugate base, তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বার করব, যদি আমায় কনজুগেট বেস বার করতে বলে একটা H+ রিমুভ করব, তাহলে HCl থেকে আমরা একটা H+ রিমুভ করছি, তাহলে আমরা পাবো Cl- will be its corresponding conjugate base. You will just look into these means table and try to do it yourself in your homework copy to determine the corresponding conjugate acids and bases. I will just look into some examples. Like for this case, you are being asked for example H2PO4 minus. You are being asked to determine its corresponding conjugate base and to determine its corresponding conjugate acid. তাহলে H2PO4 minus এর যদি corresponding conjugate base আমাকে ক্যালকুলেট করতে হয়, তাহলে আমি কি করব, এর থেকে আমি কি করব, একটা H+ রিমুভ করব। তাহলে একটা H+ রিমুভ করলে কি হবে, HPO4 and the charge would be 2 minus. Why? Because one H+ is removed, so one negative charge will be gained. So it will have the formula of HPO4 2 minus, it will be its conjugate base. And what would be the conjugate acid? তাহলে conjugate acid এর জন্য আমরা কি করব, একটা H+ জাস্ট আমরা এর সাথে অ্যাড করব, তাই তো। আমায় যদি কিছু দেয় কোনো একটা সাবস্টেন্স, তার করসপন্ডিং কনজুগেট অ্যাসিড ক্যালকুলেট করতে পারে, তাহলে আমরা কি করব, একটা H+ জাস্ট অ্যাড করব। তাহলে অ্যাড করলে এই স্ট্রাকচার কি আসবে, স্ট্রাকচার আসবে তাহলে আমার H3PO4। ওকে, সো we will look into another example. For example, we are looking into this HS minus. So we are looking into HS minus. So if you are being asked to determine the corresponding conjugate base and corresponding conjugate acid of HS minus, so as per this thumb rule, to determine the conjugate base, we will have to remove one proton from HS minus, so it would be S2 minus, right? And to determine the conjugate acid, we will have to add one H+, so you will have conjugate acid as H2S for HS minus. তাহলে এই টেবিলটা তোমরা বাড়িতে হোমওয়ার্কের জন্য রাখবে। বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাসিড আর বেস দেওয়া আছে, তার করসপন্ডিং অ্যাকচুয়ালি কনজুগেট অ্যাসিড অ্যান্ড বেস বার করবে। ফর এক্সাম্পল, যদি আমার HSO4 মাইনাস নেওয়া হয়, HSO4 মাইনাস তাহলে কনজুগেট অ্যাসিড কি হবে, একটা H+ যোগ করলে হবে H2SO4। আর HSO4 মাইনাসের যদি করসপন্ডিং আমার কনজুগেট বেস বার করতে বলে, তাহলে HSO4 মাইনাসের করসপন্ডিং বেস কি হবে, একটা H+ কে আমরা রিমুভ করে দিয়ে করব SO4 2 মাইনাস। তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা করসপন্ডিং কনজুগেট বেস অ্যান্ড অ্যাসিড আমরা পাবো, এবং এটাই তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের সাবস্টেন্স নেবে, এটাকে অ্যাসিড অ্যান্ড বেস হিসেবে তোমাদের কনসিডার করতে হবে না, বিভিন্ন ধরনের সাবস্টেন্স নেবে এবং তার করসপন্ডিং তোমরা কনজুগেট অ্যাসিড আর বেস বার করবে। আর এখান থেকে আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের বলার ছিল সেটা হলো, ফর এক্সাম্পল HCl, হাউ মিন্স হোয়াট টাইপ অফ অ্যাসিড ইজ HCl? It is a strong acid, right? As HCl becoming a strong acid, so its corresponding conjugate base would be weak, so Cl minus would be weak. So H2SO4 is being strong acid, so its conjugate base HSO4 minus would be weak. So HNO3 is being a strong acid, so its corresponding conjugate base would be weak, right? So its actually strength is negligible. Now these are the weak acids, like HF, H2CO3, H2S, H2O4 minus, NH4 plus. So if this is a weak acid, so the conjugate bases of these weak acids would be strong. So for example, F minus, CH2H3 2 minus, HS minus, NH3, CO3 2 minus, all these conjugate bases of these weak acids will be strong conjugate bases. Okay, so now here these H2O, OH minus, H2 and CH4, these are the weakest acids. So as these are the weakest acids, so its conjugate bases like O2 minus, H minus and CH3 minus would be the strongest conjugate bases. Okay, so it would be the vice versa. So we have already come to know that stronger will be the acid, weaker will be its conjugate base, and weaker will be the acid, stronger will be its conjugate base. Weaker will be the base, stronger will be its conjugate acid, stronger will be the base, weaker will be its conjugate acid. মানে জাস্ট উল্টোটা, যদি বেস আমার স্ট্রং হয় কনজুগেট অ্যাসিড হবে আমার উইক, যদি আমার অ্যাসিড স্ট্রং হয় তাহলে কনজুগেট বেস হবে আমার উইক। ওকে, তাহলে এই জিনিসটা শুধুমাত্র একটু মাথায় রাখতে হবে যে কনজুগেট অ্যাসিড বেস আমরা কিভাবে বার করব এবং তাদেরকে কিভাবে আমরা স্ট্রং বা উইক নোমেনক্লেচারটা দিচ্ছি।
Okay, so we'll go to the next slide. In this slide, actually, there are several examples which we will have to do in your homework copy to consider these acid-base type of reactions and just determine and try to determine these acid-base pair or conjugate acid-base pair and try to give the nomenclature as acid 1 plus base 2 to give acid 2 plus base 1. So try to do the thing in your homework copy. So from this slide, actually, I will discuss something. So just take this note 1. So in this note 1, actually, see, in this case, actually, H2SO4 is being converted to HSO4 minus, right? So H2SO4 is behaving as an acid. It is donating a proton. So HSO4 minus would be its corresponding conjugate base. But in the next example, actually, see, HSO4 minus is being converted into SO42 minus. So HSO4 minus is behaving as an acid in this example. So in these two examples, in the first example, actually, HSO4 minus is behaving as a base, whereas in the second example, HSO4 minus is behaving as an acid. So therefore, as per the knowledge we have gained from the previous slides, here HSO4 minus is behaving as an amphoteric species, right? It is behaving as an amphoteric species. Okay, so now we'll move to the this note 2. Okay, we'll move to the this note 2. So in this note 2, you have just try to determine the conjugate acid base pair. So now H2 is being converted to OH minus. So here H2 is an acid. So then it would be base. If you just try to determine the number, then it would be acid 1, then it would be base 1. So HS minus is accepting the proton, so it would be base 2, then H2S would be acid 2 because it is a conjugate acid base pair. Okay, তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি সেটা হচ্ছে from this example, actually, we can explain why the aqueous solution of NaHS will be basic and smell of H2S. মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে NaHS এর aqueous solution is basic. The aqueous solution of this one is basic and it is having the smell of H2S. It is having the smell of H2S. কেন? দেখো NaHS যখন আমার aqueous NaHS যখন আমার aqueous তাহলে আমরা কি বলবো সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিসলভ করে যাবে completely dissolve because NaHS is actually a salt because sodium means HS minus plus Na plus, so it is becoming a salt, so it is actually will be Na plus and HS minus. So it will be Na plus and HS minus. So when it is dissolved in water, so it will actually react with H2O. So what actually we will get H2S. So one proton is being converted from one proton is being donated from H2O, and then HS minus will accept that proton to be converted into H2S, and it will be OH minus, and this Na plus will be intact in both the reaction medium, means in the reactant phase and in the product phase. So you can cancel the Na plus from both of these both sides. So now what are actually we getting? We are getting this H2S as product. So therefore we are getting the smell of this H2S, and it is becoming the basic in nature. Why it is becoming the basic in nature? Because it is generating OH minus, and we know that the concentration of OH minus is actually determining the basic strength of that medium, right? And the concentration of H plus is determining the acidic strength of that medium. So as the concentration of OH minus is being increased in the medium, so definitely it would be basic in nature. তাহলে এটা আমরা আরেকবার বলি যে অ্যাকচুয়ালি এই যে নোট 2 যেটা লেখা আছে এই রিঅ্যাকশনটার মাধ্যমে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি যে NaHS এটা যদি আমাদের ওয়াটারে ডিসলভ করা হয় তাহলে মিডিয়ামটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক হয় এবং আমরা H2S এর স্মেল পাই। কেন? কারণ NaHS অ্যাকচুয়ালি একটা সল্ট, যখন ওয়াটার ডিসলভ করা হচ্ছে তাহলে সেটা Na প্লাস আর H মাইনাস HS মাইনাস হবে ভেঙে যাবে। সেটা যখন ওয়াটারের সাথে আমার রিঅ্যাকশন হচ্ছে তাহলে এই ধরনের রিঅ্যাকশন অনুযায়ী কি হচ্ছে, water is donating a proton and that proton is being accepted by HS minus, and this HS minus is being converted into H2S, and water is being converted to AOH minus, right? So then what is happening, that H2S is being generated in the product side, so therefore we are getting the smell of H2S, and as OH minus is being generated in the product side, so it will be basic in nature. Okay, তাহলে আমরা যেটা পেলাম
Okay, so we will move to the next example, that is a note 3. So in the note 3 actually you we can means explain that acidic acid actually can behave. Acidic acid actually is a weak acid, but in acidic medium it can behave as an base. Like if we are determining this dissociation of acidic acid, for example CH3COOH plus H2O, so it will be, as it is weak acid, so we will give this equilibrium sign and it will be converted into CH3COO minus plus H2O plus. So here actually it is behaving as an acid and H2 is behaving as a base, right? But here, see, look at this example. It is the CH3COOH is being reacted with HCl. But when CH3COOH is being reacted with HCl, then actually HCl is actually donating the proton. HCl is actually donating the proton. HCl is actually donating the proton to being converted to Cl minus. So here actually HCl is acting as a base. HCl is acting as an acid, and the CH3COOH is actually accepting the proton to be converted into CH3COOH2 plus. So then this CH3COOH will act as a base. Okay, তাহলে CH3COOH actually normal H2O medium অথবা aqueous solvent acid হিসেবে behave করে, and it is a weak acid, so therefore we have given this equilibrium sign. But when acidic acid is means treated in presence of a strong acid or in presence of a strong acidic medium, then in that case acidic acid will behave as a base. Acidic acid normal water phase actually acid অথবা weak acid হিসেবে behave করলেও যদি অ্যাসিডিক অ্যাসিডকে আমরা কোনো একটা স্ট্রং অ্যাসিডিক মিডিয়ামে রেখে দিই, তাহলে অ্যাসিডিক অ্যাসিড সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমাদের উইক বেস হিসেবে সেক্ষেত্রে আমাদের বেস হিসেবে বিহেভ করবে, সেক্ষেত্রে অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করবে না। Okay, so now we will move to number note 4. Okay, so in this note 4, this very important, the note 4, see this, when HClO4 is reacted with H2SO4, so H2SO4 is actually accepting the proton and HClO4 is actually donating the proton to being converted into HClO4 minus. So HClO4 is, in this example HClO4 is acting as an acid and H2SO4 is behaving as a base. Okay, so we are moving to the next example. So when HClO4 is reacting with HF, so HF is being converted to H2F plus by accepting a proton and HClO4 is donating that proton. So HClO4 in this example also is acting as an acid and HF is behaving as a base. So we are moving to the third example. So in this example HF is being reacted with HNO3. So in this case actually HF is donating the proton, right? HF is donating the proton. So in this case HF is actually acting as an acid and HNO3 is actually acting as a base. Okay, so through these actually we have come to know, so what would be the strongest acid? So the strongest acid is then HClO4, right? So see, this is the actually another application of Bronsted-Lowry concept. So through Bronsted-Lowry concept we can determine the strongest acid or the weakest acid, or you can determine the acidic strength. মানে কি, দেখো HClO4 যখন H2SO4 এর সাথে রিঅ্যাকশন করেছে তখন HClO4 অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করেছে, HClO4 যখন HF এর সাথে রিঅ্যাকশন করেছে তখন HClO4 আবার অ্যাসিড হিসেবে HF বেস হিসেবে বিহেভ করছে। বাট HF যখন HNO3 এর সাথে রিঅ্যাকশন করছে HF এক্ষেত্রে আমার অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করছে, তাই না? তাহলে এক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথটা হচ্ছে HClO4 would be the strongest acid than HF than HNO3, right? So through this Bronsted-Lowry concept we can determine the acidic strength order, or we can determine the order of this acidic strength. So this is another application of Bronsted-Lowry concept. কারণ এখানে যে অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে তাতে আমরা কম্পেয়ার করতে পারছি যে HClO4 তার মানে এখানে স্ট্রংগেস্ট অ্যাসিড, কারণ সবার ক্ষেত্রে HClO4 অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করছে। কিন্তু HF দেখো, HF যখন HClO4 এর সাথে বিহেভ করছে তখন ও বেস হিসেবে বিহেভ করছে, তাহলে নিঃসন্দেহে HF এর অ্যাসিডিটি তার মানে অথবা অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ নিশ্চয়ই HClO4 এর থেকে কম। কারণ HF এর যদি অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ HClO4 এর থেকে বেশি হতো তাহলে এই যে এক্সাম্পলটা আছে এখানে HF তাহলে আমার অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করতো, কিন্তু এখানে HF আমার বেস হিসেবে বিহেভ করছে, তার মানে আমরা বলবো HF এর অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ HClO4 এর থেকে কম, তাহলে HClO4 is greater than HF in case of acidic strength. কিন্তু HF যখন HNO3 এর সাথে বিহেভ করছে তখন আবার HF অ্যাসিড হিসেবে বিহেভ করছে and HNO3 is actually acting as a base. So in this case actually HF is having a greater acidic strength than HNO3. তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, HF এর acidic strength HNO3 থেকে বেশি। তাহলে এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি Bronsted-Lowry থেকে কনসেপ্ট থেকে জানতে পারি। ওকে,
And we'll now move to the next example, that is a note 5. So in case of note 5, you can see that it is the urea, right? CONH2 whole 2. So in these examples, CONH2 whole 2 or urea is actually acting as an acid because it is being converted to this one. Actually, it is actually donating a proton. So it is acting as an acid, but in the next example, that is in this example, this CONH2 whole 2 is actually accepting the proton. So it is actually accepting as it is accepting a proton, it is actually behaving as a base. So urea may behave both as an acid or base. So means as per this example, you can similarly name this urea as amphoteric species. Okay, you can name this as amphoteric species. Okay, so means but amphoteric species in ammonia, amphoteric species in ammonia. Okay, we will means discuss this in the solvent system concept again. So in this example, means in this note 5, in the first example, CONH2 whole 2 is actually acting as an acid as it is donating a proton. But in the next example, actually CONH2 whole 2 is acting as a base as it is accepting a proton. So in these, as per our previous knowledge or previous slide, we have gained the knowledge that whenever a species or whenever a substance is actually donating the proton and accepting the proton, so that substance can be regarded as an amphoteric species. For example, we have already considered this HCO3 or HCO3 minus in our previous slide. We have already taken the example of water, and in this slide already we have taken the example of this HSO4 minus. So now we are considering this urea. So urea can also behave as an amphoteric species. Okay, so we are just we have almost completed this Bronsted-Lowry concept. So finally we should look that does it have any kind of limitation? Yes, it is having some kind of limitations. What kind of limitations it is having? See, the Arrhenius acid-base theory or the Arrhenius concept was having several limitations. That is, it was the solvent dependent, so which already has been recovered through the Bronsted-Lowry concept. Then as per the Arrhenius concept, those acids which were not having the H plus ions, that cannot be considered as the that cannot be defined as acid as per the Arrhenius concept. So this limitation is still in the Bronsted-Lowry concept, because as per the Bronsted-Lowry concept, again those acids which are not having the H plus ions in their structure, that cannot be defined as the acid. But the second limitations of Arrhenius concept, that was like the substances which were not having the H minus ions in their structure, that cannot be considered as a base as per the Arrhenius concept, that has already been recovered by the Bronsted-Lowry concept. So as per that Bronsted-Lowry theory, that ammonia can be considered as a base, whether ammonia cannot be considered as a base as per the Arrhenius concept. তাহলে আমরা যদি Bronsted-Lowry লিমিটেশনের ক্ষেত্রে বলতে চাই যে তাহলে Bronsted-Lowry লিমিটেশন অবশ্যই আছে, যেটা Arrhenius কনসেপ্টের লিমিটেশন অনেকগুলো ছিল সলভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেটা অলরেডি Bronsted-Lowry কনসেপ্ট রিকভার করেছে। বাকি যে দুটো লিমিটেশন ছিল যে কোনো সাবস্টেন্সে যদি এই OH মাইনাস না থাকে তাহলে আমরা তাকে বেস হিসেবে কনসিডার করতে পারবো না, সেটাও Bronsted-Lowry কনসেপ্ট রিকভার করেছে। কেমন? কারণ সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি তাহলে অ্যামোনিয়াকে আমরা বেস হিসেবে বলতে পারছিলাম না, কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়াকে আমরা বেস হিসেবে বলতে পারছি। তাহলে সেটা অ্যাকচুয়ালি পার্শিয়ালি, কিছুটা হলেও আমরা বলবো পার্শিয়ালি সেটাকে রিকভার করেছে। বাট আর একটা যেটা ছিল, ফর এক্সাম্পল, যে কিছু কিছু সাবস্টেন্স যেখানে অ্যাকচুয়ালি H প্লাস আয়ন নেই, ফর এক্সাম্পল যদি বলতে চাই যে AlCl3 অথবা BCl3, যাদের মধ্যে তো অ্যাকচুয়ালি H প্লাস নেই, স্টিল দে আর বিহেভিং অ্যাজ অ্যাসিড, স্টিল দে আর বিহেভিং অ্যাজ অ্যাসিড, and that cannot be defined by the Arrhenius concept. That was one of the limitations of Arrhenius concept. এটা কি Bronsted-Lowry ওভারকাম করেছে? এটা এখনো পর্যন্ত ওভারকাম করেনি। তাহলে as per Bronsted-Lowry concept, only those substances will be acid which can donate H plus ions. So those substances which are not having H plus ions in the structure, that cannot be defined as acid as per the Arrhenius concept as well as per the Bronsted-Lowry concept. So Bronsted-Lowry concept is having some kind of limitations, like the the substances which are not having H plus ions in their structures, that cannot be defined as acid. And in the second limitations of Arrhenius concept, like the substances which are not having the OH minus in their structure, that has already been recovered by Bronsted-Lowry concept. For example, ammonia. So ammonia can be considered a base, not
through Arrhenius concept, ammonia can be considered as a base through Bronsted-Lowry concept. Okay, so in our next class actually we'll look into this Lewis concept, so the ultimate concept which will actually recover the limitations of this Bronsted-Lowry concept also. Okay, so in the next class we will consider we'll learn this Lewis concept, we'll learn the applications of this concept, and some questions and answers regarding this. Okay, so thank you for watching this video. If you have any doubt regarding this class, you can contact us at NS Institute through the website www.nsinsti.com, or you can send us a mail at nsinsti@gmail.com, or you can directly call, message, or WhatsApp us in the given number. Once again, thank you.